にお願いします。いくつの国に牧草を出すんですか？ How many countries do you ship your products now? We'd be cresting around 15, I think. 15カ国ぐらいじゃないかな。国聞きますか？主にどの辺かなっていうのを聞きたい。Which is the major shipping area? We have Japan is number one. 日本が一番です。Japan, Korea, 韓国、 China, 中国。and then we ship quite a bit. Saudi Arabia, サウジアラビア、 Qatar, カター、オ Oman, マン、 Jordan, ヨルダン、 Kuwait, Kuwait. and Bahrain. ユクレイン？ Bahrain. バレーン、 Yeah. アジア中東アジア地区。あたり。 Our long-term, our roots were made in shipping to Japan. So that's where we started. That's where we learned the business, was shipping to Japan. 日本に輸出をし始めてからビジネスのことをすごく勉強しました。そうなんですね。ノウハウを身につけていきました。はいはいはいはい。日本に輸出し始めたのはいつぐらいからなんですか？ When did you start shipping products to Japan? Well, as Bar Ag, we started in 1995. January. バーアグは95年1月に創業しましたので、 I had a previous history with another company. 私はその前からその違う会社で輸出に関わっていましたので、じゃあそれぐらいからなんですね。 Was 1995? バーアグは95年かな。 Sorry, 2005. 2005年でし Sorry, た。 Bar Ag 2005. でもそんなもう20年近く日本に草を下ろしてくれてありがとうございます。 Thank you for shipping to us more than 20 years. That's what he said. Yeah, the other business started in 1986. They were the first company to ship to Japan. 違う元の仕事の時は86年から仕事を始めたんですけど、その会社が日本に初めて、輸出した会社です。そうなんですね。草作りの、一番大事なポイントは何ですか？ What is the most important part to produce the hay or forage? What's the most important Part of it? There, well, weather. We're weather dependent here. So in Canada, we're fortunate here. We're only maybe 1 hour from the Rocky Mountains. ここはロッキー山脈から1時間ぐらいのところなんですけど、 We have a very rich black soil, very deep soils. そう深くてすごいなんか肥沃な土地。黒い地。 And then we're high elevation here, so 緯度じゃない、標高も高くて。 so 4,000, like maybe 1,300 meters. 4,000? 1,300 meters. 1300メーター。朝霧で。高いです。 So we have cool nights. 夜はひんやりしてて、 We have very long days in the summertime. 夏はすごく日が長いです。 So very nice Timothy in this area between here and the mountains. だからここから山脈までの間はとてもいい品質のチムシが取れます。 It's growing naturally with no irrigation. で自然でそのイリゲーションって考え水をまくシステムがもっと違うエリアにあるんですけど、ここはそういうのなしの自然で良い品質のチムシが作ってます。 So this, as a plant is thinking about its life, if it grows very slow, it doesn't have to put down a lot of cell wall and lignin, right? だからその植物は考えて生きていきますから、そんなに急いで育たなくていいんだったら、その細胞壁とかをこうしっかりしなくて硬くさせなくてもいいと思います。ゆっくり育つから。But if you're growing in, say, in the U.S. in the desert, where it's very hot and they put lots of water and lots of fertilizer and it grows very fast, the plant says, "Oh, I'm going to be really big. I better put down lots of cell wall material, lots of lignin, lots of things that cows can eat." 例えばそのアメリカの砂漠地帯みたいでこう水をまきながら暑いところで育てると植物は考えます。なんかたくさん栄養もらってるし水もあって暑いから早く育たないと、早く育つためにこう細胞な、壁とかを硬くして自分を硬く強くしていかないとと思って。 So sometimes our product doesn't look as good as something growing in the desert with no chance of rain, because we get dew and we get a little bit of moisture, but it'll always be very palatable.
だからすごくそのなんていうんですかね、その急激に育ったような植物に比べると自然に育っていきますから天候の影響を受けますけど、すごい指向性が高いんです。いいですね、いいことですね。果たして一体どれぐらいの面積持ってるんでしょうか。 How much field do you guys We have kind of two divisions. So we have we have 40,000 acres. 40,000 40線 acre だから4万エーカーですね。 Of 40 which about half is in grains: wheat, barley, canola. We grow mustard, yellow peas. That's for domestic, and then the other half is alfalfa, timothy. なんか2分野で作ってまして、一つはその穀物なんかを作ってまして、そのなんだっけ、What kind of grains like that? So wheat, barley, canola, 小麦、大麦、カノーラ、マスタード、 yellow peas, 黄色い豆、lentils now. レント豆とかそういう穀物を作るのと、豆とか作るのと、それからこっちはその素飼料、フォレージ、素飼料を作る部門とあって、それらに4万円を使っています。The rest will be corn silage, barley silage, timothy or alfalfa. コーンサイレージ、大麦サイレージ、アルファルファ、チモシ。すごい。ごい。で、 We stay busy in the summer. 夏はめっちゃ忙しいです。そうだよ。 April to November, no 4 days 月か off. ら4月から11月は休みだし、 November to April, lots of good time off. 11月か4月最高。休みがいっぱいあります。 I told my wife I'd be a good husband from November to April. なんか奥 But さ no んに good from April to November. 奥さんに私は11月か4月までいい夫ですけど、4月以降はいい夫じゃないです。素晴らしい。そうか、すごいな、それは。作業の方のそのいい草を取るのやつで天気だけど、作業の方でなんかないですかね。What is the important part other than the weather to have a good quality forage? Like for the like what do you say? Harvesting, for the harvesting part or growing the plant. Well, Or you put, yeah. what kind of timing. effort do you put? We, well, It's kind of starts from the the ground up. It's hard to say one thing that really makes it good, right? It's establishing the right crop that's going to be good, clean, pure, with export in mind. So you start with that mindset. So when you start with a good crop, fertilize it with a good crop, make sure it's nice and clean. You cut it at the right time, rake it at the right time, bale it. It's all it kind of all comes together with the idea of having good quality premium hay made for export versus hay that you try to shoehorn into it. So quality control kind of starts right at the beginning and goes all the way through. だからなんか1個これだけって言われてもちょっとやっぱ言えなくて、全部のことがつながってよくなるから、一番最初にはいいものを作るぞっていうマインドセットがすごい大事で、いいものを作るぞって思って正しい土地、正しいっていうか条件の良い土地に整えて、そこに必要な種、正しい種を植えて、それがきちっと育っていくための肥料を与えて、適期に収穫するように買って、正しい方法でそのきちんと乾かしてっていう、そのプロセスが全部あってこそのクオリティコントロールになるから、どれか1個っていうのは難しいけど、やっぱでも一番最初にいいものを作ろうって思う気持ちが大事ですね。 I would say we kick out bales in the field, and we kick out bales here, we kick out bales here, because we do quality control, 1, 2, 3, 4, 5 spots before it hits a container. もうクオリティコントロール、何回もクオリティコントロールって言いますけど、クオリティコントロールをやっぱり意識していて、だからお客さんがいることをすごく意識してますから、まずフィールドで収穫して、このベールダメって言ったらまず弾きます。ここに持ってきて入れる時にはこれダメって思ったら弾きます。で今度ベールにする前にダメって思ったら弾きます。でベールになってやっぱりダメって言ったら弾きますから、コンテナに入る前に何回もダメっていうのをそのいいベールを選んでるつもりです。 the other thing that helps is we have lots of equipment. So we have lots of balers, lots of tractors. So we need lots for our straw business, but it's probably too many. Most farmers wouldn't have that many for the hay business. But we can take our straw balers and we use them
So where one farmer might go to the field with 2 balers, and it might take him all day to harvest, he will go to the field with 6 balers and take 2 hours to harvest. So we can harvest a lot. The windows are small, so weather looks like it's going to be good, maybe 5 days without rain. We can harvest a lot of acres because we have lots of equipment. 機械をいっぱい持っていますからこれだけビジネスしてますが、普通なんかバッカの人だったらバッカ用にベーラーが2台とか、普通の牧草屋さんだったら牧草用にベーラーが2台とかですけど、うちはベーラーにも牧草にも使えますから機械がいっぱいあって、通常の農家は2台のベーラーでわーっと収穫していくとこを、うちはじゃあ5日間天気いいぞって言ったら6台のベーラーをぶち込んでザーッと収穫していけますから、いいタイミングにより多く収穫することができるシステムもあります。This kind of gives you an idea. ちょっとご覧になってください。ピンクトラクター、女性のが農業界の女性にとってのピンクを考えてみましょう。すごい。娘とベリーです。いやー素敵だね。あーいいわこりゃ。あ、フェントなんだね。15歳の時の娘、あ、じゃあ17歳の時の娘。コロナの間だったんで、ズームのインタビューになってしまってるんですけど。その 5年前の同じレイヤーがここの世界地図の前で喋ってる。これか。There you go. Is it red? There you go. Just hoping for it ever since. My dad, once he actually made the pay, and I had just gotten out of the tractor riding around. There we go. I think I was in the field one day, and I had just gotten out of the tractor riding around with my oldest brother Tyler, I think. And I remember saying that like I wanted to drive one myself. The idea was pretty cool. And I was like a 12, 13-year-old girl. Pink was just my favorite color, so I think that's why I chose pink. I wanted to be a bright pink baler driving around and install the green and red ones. When I was younger, I asked my dad that when I worked for him, if I could have a pink Fendt and or baler. And he said, yeah, when you do work for me, I'll get you one. Just hoping for it ever since. My dad, once he actually made the promise, and he told me like a couple years ago that it was set in stone and it was going to happen, it was super exciting. It was also a great way to like put the whole female image out there in agriculture. So I think not only was it a good way to fulfill the wish of his daughter, but also represent women in agriculture in general. My name is Rael Schmidt. I work for Baarig Limited, my family's business. And the business is growing, harvesting, marketing, and supporting multiple different crops, mostly Asian countries, but also countries all over the world. I've always seen my brothers grow up in the business. I've always been on the farm, whether it was riding around with my brothers and my dad, or just going out and watching the balers go, and I kind of just wanted to prove that I could do it too. I needed to join the business and get in there myself. My name is Barry Schmidt. I'm the president of Baarig Limited in Olds, Alberta, Canada. I have 3 of my sons working here full-time, and I have a 4th son. He's taking a gap here from university this year with all the changes. He's working here. Rael, of course, with the tractors. He was here all summer working, and that was nice. In Canada, we have a lot of small family farms, which I think brings more female farmers into the whole picture of it. But there's definitely still a huge percentage more of males, and I think the idea of a female farmer is still kind of surprising to some people, but I definitely think they don't get the recognition that they deserve, and I really think that there should be more of them. I definitely think that it's growing slowly but surely, and someday in the future there'll be a lot more. 女性もね、家族経営でだいぶ働きはありましたけど、まだまだ男性の文化だけど、女性もどんどん活躍してほしいと思います。We run Fendt tractors. I think
think we have close to 20 of them now. We have them all sizes. We use たくさん機械が the 10s, the 1000 series. We have 900s, we have 800s, we have 700s, we have 500 series, and we like them because こ they're の dependable, 四角いビ they're ッグベール comfortable, はこの段階でデータから出てくるんですよ。 3,000 hour service package that comes with them. Running the あの bent 機械に tractor 入ってますよね。 fiber card on the baler it's really easy once you learn how to do it. Everything runs pretty smoothly. What really makes it work どうやって is 操 the 縦するかを一 combination 度 of 覚えれば簡単に操 good 縦でき equipment, ます。 good dealership, お見つけ good ああ四角になってる access to parts, and people willing to go the extra mile. It's like 12 hours sometimes in these big tractors going from tedding to raking to かっこいい baling, and honestly it's just all super comfortable. Pretty fantastic tractor. We like them, and we're going to continue to use them.すごいわベリグ 素敵だ。形まあこんな感じで四角にしてる。いいですね。他の牧草屋さんは結構そんなに自分たちでファーマーをしてるとこは少ないと思うんですけど。Does the other like hay the companies who are doing the hay business also have field and the harvest by themselves? There's one other company down in the south that has a farm, but I don't think at the level that we do. このアルバータの南にもまだヘイビジネスという会社がありますけど、まあファーム農地もいくつか持ってると思いますけど、うちみたいなこんなに大規模にファーミングはしてないと思います。So for me, my greatest day is when I get to bail with my 5 children and myself. Sometimes we're the only ones in the field together. We send the workers to another field, and it's just kind of we all know where everyone's turning or where they're going to go with the balers. It's just like 例えばね、家族5人でそのなんか同じフィールドで働いたりするとなんかね、みんなあそこであいつが働いてるみたいな。まあいいですね。そうなんですね。だからまあそのwe produce our own product. we're about 80% of what we 80% export. はもう自分たちで、輸出の 80% は自分たちで作った製品です。そのファーマーとしてのすごい心意気を感じますね。いやー、you feel like you guys are farmer. So farmer. Yeah. Yeah, I really like that you always say like you're a farmer and you like to support the Japanese farmers. Yeah, no, I think that's you know, like I said, the first business we were buyers and exporters. あ、最初はなんか買って輸出もしたりしました。 And then once we learned how to buy and export, we already knew how to grow it, so we thought Bar Ag will be, you know, let's be the grower, the processor, and the exporter, and then we could take it, you know, we know the product so well, we're growing it ourselves, we're harvesting it ourselves, we can do the quality, and then we can ship it ourselves. 理解してましたけど、まあその植物を育てるノウハウを持ってましたから、それであればそのね、作る、生産する、加工する、売るっていうのを全部やることでクオリティコントロールもできるし。You're right, Sadoko. There is like a certain kinship about being able to supply a farm around the world. You know, help a dairy farm in Japan out with, you know, a good product. That's everything. It's supposed to be all the way over there. There's a certain kinship you can't get away from, farmer to farmer. You know, everywhere we go, we like to visit the farms because you know there's a good feeling between them. You know. ファーム農場を訪問したら相手もファーマーだし自分もファーマーだから、まあなんかそのお互い通じる部分はたくさんあります。なんかそういうやっぱねファームもう前もね道中でも言いましたけどファーマーがファーマーをサポートしたい力になりたいと思ってだから。Yeah, so like we love to hear about the feedback from the customers. We would love to hear the feedback from the customers. カスタマーから Taylor's going to Japan. お客さんからのフードバックが欲しくて、テイラーは今度春に一緒に日本にちょっとツアーに来ます。Satoko's gonna guide me. 私がガイドします。日本は初めて行くんです。そうなんだ。東京、名古屋、and 神戸、probably 九州、not 北海道。北海道じゃないんだ。北海道 has self-produced forage 自給素飼料があるから。
ああ、そうですね。なるほど。なるほど。そっか。I don't know. Satoko said we'd have lots of ramen, and she showed me all her favorite restaurants, and that's all I was listening to. Everything else was just over my head. レストランの話ばっかりするからそれ覚えてる。北海道でもね、ちょっとさっき見て誰が売ってるかわかんないんですけど、チャンスがあればぜひ。そうですね。いやでもそう日本の酪農家にもす I'm ごい。 believing that the DEHA is really good for the producer. It's easy to make and consistent and like good quality for it. So I would like to promote more. Yeah. だからコンサイレージはすごいその栄養価もあるし、ね、1年で収穫してますから。乾燥はここの畑とここの畑とここの畑はやっぱ成分変わったりしますけど、コンサイレージは1年そんなに大きく成分変わらないものを使えますし、短いですから混ぜるのにも混ざりやすいですし、栄養価もあって非常に生産者にとっていいけど、まだみんな知らないからあんまり使わないけど、もっと使ったらなんかその私はバーグに働いてるから思うんじゃなくて、栄養士をしていてなんですか、アドバイザーもしていて、やっぱり安定した素子を使うのはすごく乳牛の生産を上げていくから、もっと認知が上がっていく。そうですね。ぜひそれはまあちょっと記事でもいろいろ触れながら紹介したいなと思います。Yeah, I think that's the most consistent product we're making for sure. いやだ私たちが作ってる生産してるものの中でも一番やっぱり安定した。ああ、素晴らしいですね。せっかくなのでここじゃないと聞けないと思うので、バリーにその日本の酪農家に対するこうメッセージをいただきたいなと。Can you give a message to the Japanese producer? Can I give a message? 言えないって。About the corn silage or about just our business? Your business? Oh, I'm sorry, I made a mistake. Oh, please. I give you a second to think now. I can. いや、私がこうしたから。Yeah, I don't think the message is allowed to be buy more corn silage. ね、コンサイレージもっと買ってって言ったらダメだよって。なんか、we are having a hard time, but in Japan, like dairy industry is having a really hard time. And some of the many of the dairy farmers are thinking like the hay business people are looking at more like China or Middle East, and they are thinking no more Japan because Japan is getting poor and they will have a lot of. We have a long history. Like some of the customers we're selling to now, we're selling to their sons. The original, like the very first business I started, I had a partner. He was 10 years older than me, and so that whole group. I was the young guy, and now they're all 70. Right, I'm 61, so they're now all retired and gone. But they were partners, or they had great relationships with Kawaio and Mr. Toda and Mr. Fuji, and they used to come every year, and we'd have it was like a homecoming. We'd have dinner and a party, and we would visit favorite farmers, and they'd come in and they'd buy, and we'd ship, and we'd make mistakes, and we'd go over, and we'd fix the problems, and then they come back, and we built this. When they started, they were truck drivers. Oh, really? Okay. They were delivering, a little bit of feed. That was their business, and they grew their business, and we grew ours. なんかねメッセージをって言ってちょっと困ってたから、じゃあなんかなんていうんですか、日本のねの人たちは結構もうみんな日本に注目してなくて中国とか中東にみんなね気持ちがいってるから、日本のことはだんだんどうでもいいマーケットだと思ってる人いっぱいいる。いやそんなことないって、やっぱり日本のあるお客さん、昔からのお客さんで今お父さんだけど自分と同じ世代で、その人は今71、自分は61になったけど、この人とずっとビジネスをやってきた。今この人は会社を息子に継いで、またそれでも一緒にやってきてて、だから長い付き合いがずっとあって、そうやって私たちお互いにビジネスを大きくして、毎年見に来てくれて、牧草買いに来てくれるし、来たらやっぱこちらはパーティーしたりして、なんだっけ、もてなして。でね、行けばまた行ったりやって、たまにはやっぱ私たちも失敗をすることがあるから、クレームが出たりなんだりして問題が起きたらごめんなさいって言って、でもそれをまた許してくれたりして、信頼をずっと組んできた歴史があるから、すごくその会社だけじゃなく、そういう思いが日本のことをとても大切。Yeah, and so now that group has retired, so now their sons are doing business, and we're trying to join them now to my sons the next 10 years, then 10 years later, right? So, and through that time, we've seen,
in the late 90s, it was the financial crisis, the Asian flu. I don't know, like banks went out of business. Japan, the Korean banks. Asia had it was a currency crisis before you were born, maybe. そうでさっきのビジネスパートナー息子の代に変わっていってるか、私も息子の代にどんどん変わっていきたいと思っていて、それで関係はいい関係続けていってほしいし、90年代はなんか結構アジア景気が悪くて多分バブルがはじけたところですかね、その銀行が行かれたりとかしてる中で、Then we had the Kobe earthquake. 神戸の地震があって、 the whole country shut down. 国がもう全部 And クローズしちゃっ we て、 had the tsunami. 津波もあって、 And we felt so upset, but どう we しよう。 we had to, these are our friends, these are the people we're doing business with, these are the ones we're talking to, and so we tried to work our way through it, and then we've had droughts, and we worked back and forth. Sometimes I needed orders, and Mark had maybe slow in Japan, and the customer, can you help? Okay, we'll order. I don't need the inventory, but I will help you. And then sometimes they call and they say, well, the market's really tough. And it's okay, we got some cheaper, we can help you. And so we built this industry, on give and take and on mutual respect. And so we're not going anywhere. Our core is still Japan, and we're trying to work harder to find more products that we can ship to Japan. So the corn silage is. Let me translate. いや、まだなんかそのいろんなことあって、津波があったり、その銀行のショックがあって、いろんなことあって、私たちもすごくやっぱり戸惑いましたし、心配もしたけど、そういうことがあると国ってやっぱ閉まっちゃって物が動かなくなるから、さっきの話と一緒で在庫がたくさんになったりして困ったりするけど、こっちのファーマーともね付き合いがあるから、彼らのこともサポートしているわけですから、だからその時はうちも別に在庫がたくさんあるけどサポートするために買ったりして、でも日本が今度困ってるって言ったら分かったよ、ちょっとなんかね今大変だからちょっと安くして売るよとか、そういうことをいっぱい積み重ねてきて今があるから、私たちのコアとしては日本を思っています。So we saw the corn as a way to diversify our business, but also to do more business with the same farmers. Maybe we sell them our Timothy, maybe we sell them, corn, maybe we sell them our straw, and someday maybe we can combine it into one fiber, put it all together and sell them one fiber product, with corn, Timothy, alfalfa, everything combined in one bale. I don't know, maybe his generation, but probably not mine, because but that was kind of the dream, is to expand. We like doing business, so we try to expand the business with the farmers and support them. 例えば今はそうやってそのコーンサイレージですとかチムシーですとかアルファファとか単密で言ってますけど、さっきちらっと言いましたけど、混ぜたなんかフレージミックスみたいなこととかが将来、私の世代では多分できませんけど、息子の世代でできるかもしれませんけど、そういうことをやってってその生産者の人たちが使いやすい便利ななんか良いものを作りたいし、私たちはビジネスを広げていくのが好きだから、そういうことを考えていきたいですね。The other thing that we thought was everywhere, we traveled to lots of countries and been in lots of dairies, and everybody likes corn. でどこの国に行ってもどんなエリアに行っても酪農場に行ったらみんなコーンサイレージ Yeah, corn silage. They like to feed corn コーン silage. サイレージをみんな与えたいと思って And い there る was ように感じ whole る。 areas in Japan where they couldn't, because they didn't have the land base, or they didn't have access to it, or certain areas. But so we made the small bale, so we could deliver corn to every dairy farmer there is in Japan. He could buy one block and feed 30 cows. He didn't need to have a big silage pit. そうですね、世界中どこに行ってもみんなコーンサイレージを牛に食べさせたいって言ってて、でも日本はねその北海道じゃなければ狭いし山が多いしその人もいるから作れませんよねって。でも例えば小さいブロックで与えれるとしたら、こんなでかいねサイロの土地も使わなくて済むし、便利だと思います。いいですね。みたい。So so the message is definitely we're here to stay. We're not going anywhere. 私たちはここにいます。 Japan どこ is に to も be 行 our きま number せ one ん。 business. It will be for a long time. So maybe another generation, I hope. We love supplying Japan. 次の世代も同じように思っていると思っています。で、日本に行くのを楽しみです。And, 日本では会いたいです we ね。 tell other countries when they hear that you shipping to Japan,
Oh, so you know detail. You know, Yeah. Japanese culture is known for the detail, right? いや、OK、そうだった。よその国なんかに行って、なんかまああなた方どこに輸出してるんですかって、いやうちは日本に輸出しますよって言ったら、おーってみんな世界の人は日本がきちっと細かくきちっとしてるのを知ってるから、そこに輸出してるんですかって言ってもらう。No problem shipping here. You can ship to Japan, you can ship to anywhere. 日本に出してんならじゃあ。なるほどなるほど。まあ逆にうるさいってことです。そうですね。嬉しいですでも。Severe teacher sometimes. いろいろ教えてくれますけど。素晴らしいご回答でしたね。That's good. Yeah. Well, that's yeah. I read the magazine before. ちらっと前見ましたよ。Oh, really? In fact, I think we advertised one time. Oh, no, I think I You told did, you. yeah, Over, yeah. Dr. Over wrote about the consolidation. Yeah. I also wrote Yeah, that's some. right. Yeah, Yeah. We had some articles. 見ました。あ見せたんですよ。あ書いたみたいな。この記事を僕が作ったら送りますんで見てください。私に送ってください。He's gonna write something and like he will ship the book to us. Use pictures of Satoko, don't use No, my picture. 私の写真使えて俺らの使うなって。いやこっちちょっと皆さんで写真ねまず3人私ももちろんです。 And you're living in the mid. 何年で授業してる12 years. So Yeah. you've seen some good times, and right now Yeah, the yeah, dairy farmer is suffering. yeah, 時期もあれば今みんな苦しんでますよね。 yeah. But now I stop the treatment of cow. Oh, So I supported the cow herd yeah. and more milk yield or more reproductive management or cow management. I supported now. Yeah. Yeah. Vaccine program or Okay. so more decrease in disease. Yeah. Yeah. Now very happy farmers. Yeah, Decrease. get more Yeah. production, Yeah. more. My first trip to Japan, I went to Sapporo University Oh. in Uvetsu. Rakugaken University had a we had a relationship with our local college. オールズカレッジっていうのがあって、オールズカレッジと酪農 It 大 was 学。 the Alberta Hokkaido Dairy Exchange, and it was managed, and I was the farm manager at the college. もともとオールズカレッジのファンマネージャーをされてた。おお、そうなんですね。 So I go and I'm in the dairy barn, and I'm looking at these cows, and I said, you know, and at that time we had a dairy here as well, and I got to know some of the genetics, and I said something about it looks like a daughter of Astra, I think was a bull. This bull produced very, very beautiful little girl. The heifers looked really, really girlish, you know. And then there's a girl working on the cow behind me. She pops up and she says, "Yeah, this is from Astra, from Alta Genetics, from Balzac, Alberta." なんか僕のオールズカレッジにいて、オールズカレッジのマネージャーにしてた頃に、その後かな、大学に行って、でその時はデイリー酪農場があって、で酪農大に行った時に牛見た時にすごいなんか可愛い顔をしてる。でそのなんだっけ、what the sire's name? I think it was Astra 多分 or Astra Black か Star. なんか Black の娘はそういういい顔してるから、あれこれなんかそのアストラの娘じゃないのってそうそうそうっていうようなこともありま The す。 same cows genetics here at this as we had in Hokkaido. 多分ね、ここのカレッジでいたのと同じ、ね、系統の牛が北海道にもいたって思ったって。 So there was a connection right away. 熱でつながりました。写真撮りますか？写真撮りましょう。お願いします。